stage, eminent speakers, policymakers, industry leaders, academicians, experts, delegates, ladies and gentlemen, a very good morning to all of you. It's indeed a great privilege and pleasure to welcome you all to this 15th edition of FICCI's TANENERGY Summit 2025, being held under the timely and visionary theme, Green Energy and Green Manufacturing, driving Tamil Nadu's $1 trillion growth vision. On behalf of the FICCI Tamil Nadu State Council, I extend my heartfelt gratitude to all of you for joining us today. Tamil Nadu has always been a beacon of industrial excellence, innovation and progressive governance. As we aspire to become a $1 trillion economy, it is abundantly clear that clean energy will be the backbone of this journey. Not just any energy, but clean, reliable, affordable and sustainable energy. Coming from the healthcare sector, I would like to emphasize that energy and health are deeply interconnected. Hospitals, diagnostic laboratories, medical manufacturing, cold chains and research facilities require uninterrupted, high quality power. At the same time, environmental sustainability directly impacts public health outcomes, disease burden and quality of life. In today's world, green energy is not merely an environmental agenda, it is a public health imperative. Cleaner energy means cleaner air, reduced emissions, healthier communities and lower long-term healthcare costs. Thus, when we speak of green manufacturing and green transition, we also speak about nation building and human well-being. Tamilil சொல்ல வேண்டுமெனில் ஆற்றல் பாதுகாப்பும் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பும் மக்கள் நலனும் ஒன்றோடு ஒன்று பின்னி பிணைந்தவை. The theme of the summit is extremely relevant at this critical juncture. We all know what's happening in Delhi and many other places about the air quality index. You know, all that makes us also to think about clean energy much more. It is not even a luxury anymore. It's absolute necessity. Tamil Nadu is already a leader in the renewable energy capacity building, especially in wind and solar. However, as industrial demand grows, electrification increases and digital infrastructure expands, the challenge before us is not just capacity creation but energy stability, storage and baseload availability. This is where a balanced energy mix becomes crucial, combining renewables, emerging technologies, AI-driven efficiency, energy storage, LNG as a transition fuel and importantly nuclear energy. I am particularly pleased that this summit has devoted a full plenary session on nuclear power, recognizing its importance in India's future energy architecture. Nuclear energy offers clean, carbon-free baseload power, high reliability for industrial and manufacturing clusters, energy security with minimal land footprint, a critical solution to complement intermittent renewables. As India moves towards net zero commitments, nuclear power will play an indispensable role. The discussions today around advanced reactor technologies, policy reforms, Shanti and Atomic Energy Bill and liability frameworks are therefore extremely timely and forward-looking. These reforms will be vital in building investor confidence and accelerating deployment. The inclusion of a session on AI and decarbonization highlights how technology is transforming the energy sector. Artificial intelligence, data analytics and digital platforms are enabling smarter grids, predictive maintenance, demand side optimization, carbon tracking and reduction. Such technologies will be key in improving efficiency across sectors, including healthcare, manufacturing, logistics and infrastructure. At this moment, I would like to acknowledge the distinguished dignitaries on the stage. I would like to specially appreciate Sri M.K. Narayananji, former National Security Advisor to the Honorable Prime Minister of India. His vast experience and strategic insights, particularly on national and energy security, will add immense value to our discussions on the future of nuclear energy. We are extremely thankful for you to be present today, sir, and we are all honored by his presence today, and I am sure his insights will enlighten all of us. I also sincerely thank Sri Hansraj Verma, Director General Codici and also my senior in the college for his continued support and leadership in strengthening
industry-government collaboration. We value the COCDC's partnership with FICCI for this summit. Also, I acknowledge the presence of Mr. Sivadan Pillai, Mr. R. Venkatesh, Mr. Aravind, and my friend and the person who is the architect of today's event, Mr. Nandakumar, the convener of FICCI, Tamil Nadu State Council for Energy Sector, and other esteemed dignitaries on the dais. We thank you all for being with us today. Thiruvalluvar centuries ago captured the essence of sustainability in one profound couplet. வானின்று உலகம் வழங்கி வருதலால் தானின்று உலகம் நிலைபெறும். This reminds us that nature sustains the world and our prosperity depends on how responsibly we manage natural resources. Today's dialogue on green energy is nothing but a modern interpretation of this timeless wisdom. The organizers of FICCI's TANENERGY Summit 2025 for the opportunity to address such an elite audience on the role of nuclear energy in the future energy mix. Before that, I would like to say that I feel small before such an enlightened group of people on the dais. Most important for me being Mr. Sivadan Pillai, who is a hero as far as we are concerned. Because without him, we would not be able to get the best of many of our enemies. But having said that, I chose the subject of nuclear energy, little knowing that the government was about to produce Shanti. Shanti is something that has evolved out of a lot of discussion and debate. But I'll give you a rough idea of where we were and where we have reached today. Because I find that nuclear energy has become the center point of much of our debate on our future energy mix. There are several types of alternate fuels that are available to us. And just now we heard a list of that, but I might be permitted to repeat that. Biofuels, gaseous, fossil and renewable fuels, compressed natural gas, liquefied natural gas, and biomethane, hydrogen, synthetic, e-fuels, and ammonia, apart from electricity. Seldom, however, till this morning, I would say, is nuclear energy mentioned in this context. Nuclear energy, as would be known to most of you here, provides high density, low carbon based load power that complements various renewables and is important where deep decarbonization and reduction of grid emissions are concerned. Hence, I intend in my short address today to highlight the importance of nuclear energy rather than treat it as a kind of a bystander in the process, and say that I know that there are concerns about high upfront capital costs, long lead times, proliferation, and long-term waste management. Nevertheless, and I'm glad that with the announcement of Shanti, I don't have to repeat it in greater stress and strain. I do believe that nuclear energy would in the future constitute perhaps, if not the most important, one of the most important components of the very energy mix that we need. This is because many things have taken place that have made nuclear energy more acceptable as part of the wider energy mix. As I said, the recent declaration of the Prime Minister about private sector participation in nuclear energy matters, something that had been taboo in the past, is again certain to lead to a new interest in nuclear energy for peaceful purposes.
as a powerful, low carbon backbone for electricity and industrial heat, I believe and I do reiterate that we should make a leap of faith to say that given the progress made in terms of nuclear energy in recent years, it comes near the top when we consider alternate fuels. To this audience, it would be no surprise were I to say that as India progresses and becomes one of the top 3 economic powers of the world, it is set to face even more formidable challenges than previously in meeting its energy needs. Given the shortage of time, I shall, however, avoid talking in detail about the disadvantageous population to energy ratio that we face, which has afflicted India for long and which is only likely to increase as India's economy gains in strength. I would therefore urge this audience to heed my sentiment when I say I honestly believe nuclear energy does have the potential to become one of the 3 or 4 critical elements in our energy mix in the coming decades. I say this with a degree of confidence. As has been mentioned on a few times from the days, I was India's National Security Advisor between 2005 and 2010. I was both a witness as also a participant in the strong foundations that were laid at that time for a quantum leap in nuclear energy generation and in ensuring greater availability of nuclear fuel for this purpose. So he was the prime mover for the nuclear energy bill for entering into agreements with many countries. So we are really grateful to him for his thoughts which he has told us, and a target of 100 gigawatts of nuclear power by 2047 as a target he has told should be achievable. Respected Mr. Velu, the chairman of the FICCI Tamil Nadu, my friend Mr. Hansraj Verma, Mr. Indakumar, and all other dignitaries and friends who are here. Sustainability is the main thing, so I thought building a sustainable future means there are many things in the sustainability. Here we are targeting the energy. So energy security is my topic. If you see India has got last 7 decades, we have developed many technologies. We are now generating 300 million tons of food grains. India has become the second largest in producing rice and wheat. So food security is our attempt. So to increase the food production to 500 million tons, we are going for space technology applications. Space technology, AI, drone, and robotic systems for the precision farming. That's what we are attempting to in the Green Revolution 2. Then milk, you know that we are the largest producer of milk in the world. And in the energy, we are moving for the renewable energy. So there is a lot of thrust now, apart from solar and wind, on the hydrogen, green hydrogen. There is a 19,000 crore program on the hydrogen generation. Then of course the nuclear energy. Nuclear energy we are not producing that much now, but we have got only few reactors on. 12 more reactors are going to come, so that we will be able to make nearly 25,000 megawatt of power. But that is 25 gigawatt of power. That is not sufficient. That is why we thought that this forum should also know, with the bill which has been tabled now, and also the recent agreement with Russia, will be able to have many small reactors coming into picture. So that is what is going to happen. With that,
we will be moving towards the 100 gigawatt targets. And regarding the communication, supercomputers, we are making now petaflop. We are giving a lot of concentration on the quantum computing. Many programs are there, quantum computers are coming out now. And then we have the ITITS generating $290 billion we have generated last year. Then Pharma, we are doing very well. Then the defense program, we have the nuclear submarine. These nuclear reactors are made in India now, so that's a very big achievement in the nuclear program. Then we have the combat aircraft. A new program just come is called the AMCA, Advanced Medium Combat Aircraft, which is going to be a breakthrough in the fifth generation combat system. Then we have the missiles, all strategic systems we have, like Agni. And we have space program, we have done so well in the space program. You know that we are one of the leaders along with the other 3 countries in the space program. And we have to bring resources from moon as well as from the planets. That's what we are going to attempt to. And many other programs are coming up, hypersonic and large launch vehicle, which we are now going to make, which will make our Indians to land on the moon in 2040 and in 4 days time. That's what is being attempted. So hyperplane, another big concept which is coming up. So we have got many programs coming up in India. India is becoming really one of the technology powers. இந்திய தொழிற்கூட்டமைப்பு சங்கம் FICCI சார்பாக வந்து டான் எனர்ஜி சமிட் 2025 இது 15வது எடிஷன். இது தொடர்ந்து வந்து எவ்ரி இயர் வந்து பண்ணிகிட்ருக்குறோம். இது ஆரம்ப காலத்தில் பண்ணுற டயத்தில் நமக்கு தமிழ்நாட்டில் இந்தியாவில் வந்து எனர்ஜி பற்றாக்குறைகள் இருக்குது, அதை என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி பேசணும். அதுக்கப்புறமா எனர்ஜி பற்றாக்குறைங்கிறதெல்லாம் நீங்கி நம்ம வந்து செல்ஃப் சஸ்டெய்னிங்கிற மாதிரி வந்த பிறகு எப்படி வந்து சஸ்டைனபிலிட்டி, எப்படி க்ரீன் எனர்ஜி பண்ணணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பேச ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம். முக்கியமாக வந்து இப்போ தமிழ்நாடு வந்து வளர்ந்து வர்ற ஒரு மாநிலமாக இருக்குது. போன வாரம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, ரிசர்வ் பேங்கோட ஒரு அறிக்கையில் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ரிப்போர்ட்டில் வந்து தமிழ்நாடு வந்து டாப் ஹையஸ்ட் 16% வந்து வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்குது ஜிஎஸ்டிபியில் அப்படின்னு சொல்லி குறிப்பிட்டிருக்குது. மற்ற ஸ்டேட்டுங்களை விட நம்மளுக்கு தான் வந்து அதிகபட்சமான வளர்ச்சி. இந்த வளர்ச்சியில் முக்கியமாக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 33% வந்து தொழிற்பங்குகளோட பங்களிப்பு இருக்குது. ஸோ இப்படி இருக்கிற நம்முடைய ஜிஎஸ்டிபி வந்து 1 ட்ரில்லியனை நோக்கி 2030க்குள்ளே வளரணும் அப்படின்னா அதில் வந்து நிறைய சேலஞ்சஸ், அதாவது என்னென்ன முறைகளை சந்தித்து அது வரணும் அப்படின்னு சொல்லி இருக்குது. அதில் முக்கியமாக பார்க்குறப்போ வந்து ரெனியூவல் எனர்ஜி ப்ளஸ் வந்து அது இல்லாமல் வந்து எப்படி எனர்ஜி கன்சர்வேஷன், இருக்கிற எனர்ஜி எப்படி நம்ம வந்து கன்சர்வ் பண்ணி அதை எப்படி பெட்டர் எஃபிஷியன்சி பண்ணுறதுங்கிறதுல முக்கியமாக பார்க்குறோம். இதெல்லாம் இருக்க புது விதமான எனர்ஜி என்ன வேணும். இப்போ நமக்கு வந்து ரெனியூவல் எனர்ஜி இருக்குது, இருந்தாலும் வந்து அதில் வந்து நமக்கு சேலஞ்சஸ் வந்து ஸ்டோரேஜஸில் இருக்குது. இப்போ விண்டு, சோலார், ஹைட்ரோ எல்லாமே இருந்தாலும் ஸ்டோரேஜஸ் வந்து நைட் டயத்தில் இல்லை, இந்த மாதிரி உள்ள சேலஞ்சஸ் இருக்குது. அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரேர் எர்த் வந்து ரொம்ப ஒரு சேலஞ்சிங். பிகாஸ் வந்து ஒரு 5 மெகாவாட் ஒரு விண்ட் டர்பைனுக்கு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 600 டன் பர்மனன்ட் மேக்னெட் வேணும். இதெல்லாம் இந்தியாவில் நம்மளால் இப்போ தயாரிக்க முடியாதனால என்ன பண்ணுறோன்னா இம்போர்ட் பண்ணுறோம். அந்த மாதிரி இம்போர்ட் பண்ணி டிபெண்டன்ஸ் எல்லாம் குறைக்கணுங்கிறதுல ஒரு குறிப்பாக ஒரு இது பார்க்குற டயத்தில் நியூக்ளியர் எனர்ஜி வந்து நமக்கு ஒரு முக்கியமான ஆயுதமாக கிடைக்குது. அந்த நியூக்ளியர் எனர்ஜியில் பார்க்குறப்ப நம்ம இவ்வளோ நாள் வந்து பண்ணியிருக்கிற வெவ்வேறு ஆராய்ச்சிகள், முயற்சிகள் மூலமாக வந்து 8800 மெகாவாட் வந்து நம்மளதில் 23 ரியாக்டர் மூலமாக உற்பத்தி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம். இதை வந்து 2047க்குள்ளே வந்து 100 கிகாவாட் 100 லட்சம் மெகாவாட் அவ்வளோ உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கு வந்து கவர்மெண்ட்டில் வந்து எல்லா ஆயத்த பணிகளும் பண்ணுறாங்க. அதுக்கு வந்து நம்மளதில் வந்து நம்மளோட அட்டாமிக் எனர்ஜி ஆக்ட், அப்புறம் சிஎல்என்டிஏன்னு சொல்லி சிவில் நியூக்ளியர் லைபிலிட்டி அண்ட் டேமேஜ் ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்லி 2 ஆக்டும் வந்து ரொம்ப பழையதாக உள்ளது. 1962 பண்ணது வந்து இந்தியன் எனர்ஜி அட்டாமிக் ஆக்ட், சிஎல்என்டிஏ வந்து 2010 பண்ணது. இதில் வந்து நிறைய சேஞ்சஸ்லாம் வரணுங்கிறதுக்காக இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து சப்ஸ்விமிங்னு சொல்லுவாங்க, இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து சாந்தின்னு ஒரு பில்லு வந்து கேபினெட் வந்து அப்ரூவ் பண்ணியிருக்குது. அது என்ன, சஸ்டைனபிள் ஹார்னஸிங் ஆஃப் நியூக்ளியர் எனர்ஜி ஃபார் டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் இந்தியா அப்படின்னு பேர். இதை வந்து கேபினெட் வந்து போன வெள்ளிக்கிழமை அன்னைக்கு அப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்க. இதை வந்து வர்ற பாராளுமன்றத்தில் வந்து இட் இஸ் கோயிங் டு பி டேபிள்டு ஃபார் டிஸ்கஷன் அண்ட் அப்ரூவல். இதில் வந்து முக்கியமாக வந்து ப்ரைவேட் செக்டர்ஸ் வந்து தனிப்பட்ட இவர்கள் எப்படி வந்து முதலீடு செய்கிறது, அது எப்படி விரிவாக்கம் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது வந்து அதில் எல்லா வரைமுறைகளையும் கொடுத்துருக்குது.
இதில் லைபிலிட்டின்னு சொல்கிறது, அதில் இன்கேஸ் ஆஃப் எனி டேமேஜ் வந்தால் லைபிலிட்டிஸ் எப்படி அட்ரஸ் பண்ணுறது, இன்சூரன்ஸ் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் பண்ணி ஒரு 64 பக்க அறிக்கையை வந்து சாந்தி பில்லுன்னு சொல்லி ஆல்ரெடி வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியாச்சு. இதெல்லாம் வர்றதுனால நம்மளுக்கு வந்து வர்ற நாட்களில் வந்து மிகவும் நம்மளோட நியூக்ளியர் நம்மளோட எனர்ஜி செக்யூரிட்டி வந்து ரொம்ப வந்து செக்யூர்டாக வர்றதுக்கு உள்ள வாய்ப்புகள் இருக்குது. இதெல்லாம் இருக்கிறப்போ வந்து இதெல்லாம் மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம டெக்னாலஜி வேணும். அதுக்கு வந்து நம்ம இதில் வந்து ஏஐ மாதிரி இப்போ வளர்ந்து வர்றப்ப ஏஐ வந்து நீட்ஸ் ஹியூஜ் பவர் வேண்டியது இருக்குது. ஏன்னா நம்ம 24/7 நம்ம ரன் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால இப்போ வந்து கம்ப்யூட் பவருங்கிறது வந்து ஆயில் எப்படி எக்கானமி இருந்துச்சோ, எப்படி கோல் எக்கானமி எப்படி ஆச்சோ, அது மாதிரி வந்து கம்ப்யூட் பவருங்கிறது ஒரு பெரிய எக்கானமியாக வரப்போகுது. இந்த டேட்டா சென்டர்ஸில் 24/7 நம்ம தொடர்ந்து எல்லா நாளும் நடத்தணும்னா அதுக்கு வந்து வேண்டியது இருக்குது. அதுக்கு வேண்டிய பவருங்க வந்து அதோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எடுத்தாவே $7 ட்ரில்லியன் வந்து 2030 வேணும்னு ஒரு மெக்கன்சியோட அறிக்கை சொல்லுது. இதெல்லாம் எப்படி நம்ம முன்னெடுத்து பண்ண போகிறோம், எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம். இதிலெல்லாம் எல்லா இதையும் நம்ம பண்ணுறது எதுக்குன்னா, தமிழ்நாடுக்கு வந்து இதோட பயன்கள் வந்து இந்த மாதிரி உள்ள ரியாக்டர்ஸு இந்த மாதிரி உள்ளதெல்லாம் வர்ற டயத்தில் எப்படி இதோட பெனிஃபிட்ஸுங்க வந்து வி ஆர் கோயிங் டு டேக் இட். அண்ட் இந்த பெனிஃபிட்டுங்க வர்றது எல்லாமே நம்முடைய சாதாரணமான ஒரு அடிப்படை இருக்கிற நம்ம ஒரு எம்எஸ்எம்இ கம்பெனிகளுக்கோ ஒரு நம்ம பாட்டம் ஆஃப் த பிரபின்னு இருக்கிற காமன் மேனுக்கு எப்படி போகணுங்கிறத ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நம்மளுக்கு 33% வந்து தொழிலோட பங்களிப்பு நம்ம ஜிஎஸ்டிபியில் இருக்கிறதுனால இந்த வளர்ச்சிகள் எல்லாமே இந்த ரியாக்டர் டெக்னாலஜி வளர்கிறதோ, நியூக்ளியர் வளர்கிறதோ, ரெனியூபிள் வளர்கிறது எல்லாமே வந்து ஏஐ இது எல்லாம் வளர்கிறதுமோ அது எல்லாத்துக்கும் வந்து நமக்கு ஒரு எம்எஸ்எம்இயோட க்ரோத்துக்கும் ஒரு சாதாரண மனிதனோட க்ரோத்துக்கும் வந்து வர்றதுக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கும். அதற்காக இன்றைக்கி வந்து இந்த கான்ஃபரன்ஸ் வச்சுருந்தோம். அந்த கான்ஃபரன்ஸில் வந்து ரொம்ப சிறப்பாக உரையாற்றிய திரு எம்.கே. நாராயணன், முன்னாள் நம்முடைய நேஷ்னல் செக்யூரிட்டி அட்வைசர், திரு சிவதான பிள்ளை, பிரம்மோஸ் ஃபவுண்டர், அப்புறம் திரு ஹன்ஸ்ராஜ் வர்மா சார், கோசிடிசின்னு அந்த ஆர்கனைசேஷனோட தலைவர், அப்புறம் நம்முடைய தலைவர்கள் ஒவ்வொரு துறையில் உள்ளவங்க, சார் வெங்கடேஷ் சார் ஃப்ரம் சோல்ட்ரியம் டெக்னாலஜி, அண்ட் மிஸ்டர் ராஜேந்திரன் ஃப்ரம் எவர்ரென்யூ, அண்ட் மிஸ்டர் டாக்டர் அருண் பிரசாத்னு அவர் துபாயிலேருந்து இதுக்காக வந்திருக்கார். அவர் ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்களில் ஏஐ எப்படி யூஸ் பண்ணி டெக்னாலஜி பண்ணுங்கிறத பற்றி பேச போகிறார். இது மாதிரி எல்லா அமைப்புகளும் சேர்ந்து வந்திருக்கிறோம். இது எல்லாம் பண்ணி நம்மளோட கடைசி குறிக்கோள் என்னென்னா, தமிழ்நாடு எப்படி மாக்கிறது, இந்தியாவை எப்படி முன்னிலை நாடாக கொண்டு வர்றது, வேர்ல்டுக்கு வந்து நம்மளோட பீஸ்ஃபுல்லாக இந்த எனர்ஜிங்களை எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு ஒரு ரோல் மாடலாக காமிக்கணும். இது எல்லோரும் நம்மளோட சாதாரண மனிதனோட வாழ்க்கை தரத்தை மேல் நிறுத்தி கொண்டு வர்றது தான் நம்மளோட முக்கியமான குறிக்கோள். இதற்காக பண்ணுறோம். இது வந்து நம்மளோட சென்னையில் மட்டும் இதை வந்து நம்ம பண்ணுறதில்ல. இதை Tier 2 சிட்டிஸ், Tier 3 சிட்டிக்கும் போயிட்டு, லைக் வந்து ராணிப்பேட்டில் இதே மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராமும் பண்ணியிருக்கிறோம். ஸோ இது மாதிரி ஒவ்வொரு சிட்டிக்கும் போய் நம்ம ஃபிக்கி அமைப்பில் பண்ணுறோம். இதற்காக வந்து நிறையா ஆர்கனைசேஷன்ஸ் வந்து ஸ்பான்சர் பண்ணியிருக்கிறாங்க, சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. டெல்லி, பெங்களூர், மும்பை மாதிரி மாநிலத்திலேருந்து வந்திருக்கிறாங்க. இது ஒரு 3 மாதமாக வந்து எஃபர்ட் எடுத்து கோசிடிசின்னு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ஃபிக்கி சேர்ந்து டுகெதர் இதை நிறைய எஃபர்ட்ஸ் எடுத்து பண்ணியிருக்கிறோம். இது பண்ணதுக்கு வந்து உதவியாக இருந்த எல்லா ஆர்கனைசேஷன்ஸு எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி. என்னுடைய நண்பர்கள், என்னோட வில் விஷஸ் ஃபார் ஃபிக்கி அண்ட் எல்லாமே அது ஹியர். அண்ட் திரு சாந்தகுமார் கம்யூனிஸ்ட் ஜாயின். So they are also here. So this will make it into a much bigger attraction over a period of time. Thank you so much.